Ni aje wasee, ni Albo hapa Maisha States. Leo nimeka Man Cave Studio B, kamisa lingine. Leo niko I think niko at least well prepared na ma audio. Niko nini? Kuna question last time ule msanii jina yake ni Elvis. Elvis nani? Nimesahau jina yake tena. Chini mchiki haraka. Elvis. Hii imeza kwa segment moja tena famous. Sasa kila mtu akaniongea story, maswali na ongeza story. Niko jina yake na acha nione kama naweza pata comment haraka kwanza before tuendelee. Ilikuwa Elvis Victor pana. Ilikuwa nani huyo? Elvis Kirarey. Elvis Kirarey. Tukayo. Asema your audio is always top notch. Hope you will talk more about quality mics in your next video. Good content. So ni aje wase, jina langu ni Albo. Maisha States ndio brand. Niko Man Cave Talk leo. Nalemewa sikizo na usingizi. Job imenishika ni aje. Lakini na try my best nisimwacha nisikume hii video. Labda nitakuwa kione leo kwa sababu ile kitu tutakuongea ikikam nikistray kidogo sawa, but ikikam. Lakini leo kuna shughuli mob sana. Leo kuna na outdoor kidogo. Tutakuwa na fireworks kwa ile one of the first cities that I ever lived at in Hopkins. Yoga na ceremony every year nitonga at the Raspberry Festivals kutoka hiyo. Shut down streets. Ni kama tu ile ya food, ile ya Minneapolis, ile ni kwa juzi ile video nyingine ile. Kituka hiyo somewhere, but hii ni kama within a city, small city. So ndako huko leo usiku, kuna story endelea leo, sijui ni itaje ama nisitaje. Ni surprise, labda ndasho. Sisi naweza jiuza saa hii. Whisper. Tunafanya baby shower ya mother ya my wife. Aju ni surprise. Tunafanya ili surprise baby shower leo. Ana clue mazee hapa janisikia. Ni asubuhi bado hatujaamka. So ndio hiyo mazee leo. Maza video tasika na energy poa. Nataka kutumia microphone leo, natumia a different audio source. Ndio move studio. Bako na huu nitakuanza story ya Elvis. Alisema kujua kile use for audio. So kuna top down cameras dukana yona. Tumeka vitu zote hapa kwa table, mtumia vitu mob sana. So sijui nianza na gani. So my very first microphone ilikuwa hii hapa. Sijui kama mnaiona hii. Inaitwa VideoMic Pro. Inakaa hivi. Iko na ile dead cat, unaona? Sijui kama tunaitoa hii kitu hapa kama nitaitoa. Elvis Kirarey kutoka hiyo. Sijui kama nasema jina yake poa. Ilikuwa hii microphone hii. Imefungwa ni aje. Ili kwa microphone yangu ya first. Unaona inakaa hivyo, ni Rode microphone. Ile on camera on top. Niko nayo mpaka leo. Hii camera ndio the most successful nishikuwa nayo. Zingine nilipatiana, nitumia bro zingine. But hii ndio microphone nimeka nayo the longest. Unaona sasa. Nimekuwa nayo for the longest time. Hii hapa particular one. I think it's a Rode VideoMic Pro Plus kitu kama hiyo. Ndio hii. Ndio first kabisa nimekuwa nayo for the longest time. So hii ni microphone moja hii. Ile on camera ina go on top of the camera. Hii ndio first ni buy. Okay. Ya pili sina hapa. Oh, na hii pia. Moga na hii pia. Hii pia ni Rode, unaona? Kuna hiyo theme. So unaona check mtu mia Rode. Hii ni kurecord USB directly kwa computer. Unaona? Iko na USB hapa chini, unaingisha hapa chini, alafu una record straight kwa computer tu. Audio source ndio hiyo. Hiyo kwa computer, karibu na computer pale, kama hizo ma live stream, ma meeting tukaa hizo siku ya COVID nilibuy hii. Ilikuwa scarce by the way, inapatikana. So hii ni moja yao. Alafu gani nyingine? Nikirecord kwa Man Cave, hiyo side nyingine Studio A, mtumia hii Sennheiser. Ni check inakaa hivi. Inakaa hivi by the way, Sennheiser. Ndio hii. Inaitwa Sennheiser MKE600. Sijui kama mnaiona. Mnifunge macho. Ndio hii hapa. Hii ndio mtumia kurecord. Ile na up kuna hii ni yake hapa form. Ndio hii hapa. Form ya huko juu hivi. Sasa situmii. Sasa natumia hii hapa hivi na record nayo. Oh, hii inajua hii ni sure. Niko na kaa tatu. Nilifaa tuanze podcast hapa kina Ibra, lakini maisha ilikuwa kila mtu gets busy. Unaona? Wasa wako busy sana. Sama kwa busy ana shughuli fulani. Naona kila mtu. So hii ni mtu mia overhead. Ni Sennheiser. Na nataka kubuy Sennheiser nyingine wireless ndio nizimatch up. Mpo na kutumia the same brand. You notice. Mbona kama hiyo nitwaje? Hiyo
Rode VideoMic Pro ni Rode. Hii ingine ya wireless ni Rode. Okay. Leo natumia ile RØDECaster Pro II. Iko hapa hivi. Kwa top down view sio kama unaiona. Ndio hii hapa. Unaiona ndio hii hapa. Natumia leo kurecord na microphone moja tu. Hata na monitor na acha nikiweka kuna monitor na headsets. Hizi headsets zangu hapa hivi. Man solo podcast. Ndio hii. Najisikia sound iko poa kabisa na record. Ina sound poa ni aje. Labda mtaisikia sijui kama itamake video but just in case. Ndio hiyo basi. Sijisikia la poa nafanya kaka audio hivi. Alafu nataka ku-link hii audio yangu ya video ikaingia straight kwa camera directly. So iko easy ya ku-edit. So after that nilibuy mu DJ sasa zingine ama na ku DJ best yangu na ku DJ kwa event na kumchukulia video. Initially ilikuwa nimchukue yeye akimix. Juu ilikuwa ile time ya COVID ilikuwa shutdown. So nikabai hapa hivi. Kwa try inaitwaje? Inaitwa Zoom handy recorder H5. Tunafunga macho. Out of focus. Ndio hii hapa. Ina microphone mbili hapa juu, alafu iko na XLR mbili zinaingia hapa hivi. Mtumia hii sana by the way. Mtumia sana hii. Bado mtumia. Iko active duty. Unaona hii. So hii ndio Rode H5. Hata na review kwa ile channel yangu nyingine nikibuy. Hii ni poa sana, kuna 48 misao beat 48 hertz audio. Poa sana hii. Hata ningekuwa nimeplug in leo ni vile nataka kudemonstrate. Leo niko na microphone, niko na hii peke yake nimeplug in. Sijui kama kuna nyingine ni hii peke yake usikii. Leo mna bahati. Audio iko mbaya basi ni juna demonstrate. Mtumia hii sana. Oh, ili replace. By then replace na hii hapa. Hii pia ni zoom. Na notice trend, muone kwa the same thing. So kuna hii ni zoom na hii ni zoom. Unaona? Hii ni 32 bit float audio hii hapa. Unaona? So hii ni record directly. Nataka connect iko camera directly pia in the sijui kwa hii side ama ile side nyingine. Nda decide. So hii ni 32 bit. Hii ni poa sana pia. Iko na 2 XLRs, but hii XLR ni poa. Hii iko na ile multi. Hii ni single. Unaona? Sijui kama unaziona. Tena show. So hizi ni zoom. So mu record sasa na zoom zingine pia. Lapel, oh my goodness, na zoom nyingine pia, na hizi pia. Hizi mu record ikienda kwa field, ni mbili pia zoom, tuna show tena. Ziko color different jumua kwa different cameras, unaona? Zinaka hivyo, hizi ma zoom pia. Zoom. So kuna zoom kama 1 2 3 4. 4 zooms. Hii ni H1N. So mweka iko kamera moja, kamera nyingine, alafu inachukua ile house sound, alafu hii 32 bits peleka out, maybe nipeleka leo. Nisahau. I stick to the same brand. Nikidu brand moja nipate iko poa na katu na. So na hizo ma zoom kama ngapi sasa tumehesabu 1 2 3 4. Rode ngapi 1 2 na caster. Alafu sasa ile kwa lapel mic niko na nimeisahau. Niko na Rode wireless Go 2. Zile mbili zile. Sijui ziko wapi, ziko somewhere. Hizo nimemiss leo by the way. Nikijua mazee Elvis pole mazee. Nimezimiss hizo. So mtumia hii sasa, mtumia hizi Rode sasa. Ni kama kuna wedding ya best yangu inakaa wedding, natumia hii. Unaona? Unaekia bride na bridegroom, ni mbili. Unaona? Hizo ni za job. Sijui kama mnaelewa. So ndio hii hata situmia, unaona ndio hii microphone yake. Hii ndio mover, direct track mover hii sasa. Ndio hii hapa sasa. Hii ya cover track hii. Nikishanga hivi. Unaichukua, nafaa kuitumia kila siku by the way. Nimesahau Rode pekee na misa hapa hivi. Sijui nimesahau aje. Niko na shughuli. Ningisha hapa hivyo. Alafu ndio hiyo sasa inakuwa lapel mic. Alafu niko na zile Rode wireless hizi just bring hapa. Mazee pole mazee. But na get point, nimemiss moja tu leo ama vipi? Unajua mmoja na bag different. Kama hizo kwa different bags. Kuna ile bag ile ya kwenda kwa DJ gig inakuwa na ile pale. Alafu ile zoom F3 field recorder nimebuy tu kwa hao hapa kwa man cave. Hiyo ni man cave toka kwa hao. Pia niko na RØDECaster. So hata sijui RØDECaster ndio hii. Sijui kama mnaiona top view. Ndio hiyo iko on by the way naitumia. RØDECaster iko on. Hope isiharibu audio bana. Niko delicate ni aje. Mazi. So hii ni source yangu. Ndio. RØDECaster natumia leo kurecord. Hope sija lose audio. Acha ni confirm mazi. Unajua mimi lift up. Audio iko poa. Hadi na timer. Mbona sijaitumia kitu before? Anyway, nilifaa kwa podcast kwa itumia. So ndio hiyo sasa. So hii story nani? Hii ni Elvis. Mazi, Elvis amekula 10 minutes leo. Sijui.
Okay, to the next question sasa. Nishamaliza na Elvis. How sio? Hope umeridhika. I can go deep in details, nikushovele more to me everything. But hiyo ndio swali moja ilikuwa Elvis. So tulikuwa kama Q&A zile za last week sasa. Imekuwa sasa kama Q&A, yani hata sijui I have to address this before tuendelee. So hii ni question iliulizwa na aitwa nani? Aitwa Jilmana. I think ni MTZ katika hiyo. Anasema kuna msee anauliza kama wewe ni Seventh Day Adventist. Hii ni swali ya first. Anasema this made my day. Okay. Mtu ameni influence. Okay, this is something kuna sisema mimi nilikuwa atheist to grow up, most of the time nilikuwa atheist. Lakini sasa nikam commit baby mama ule madam toy wangu ule mkubwa. Yeye ni Seventh Day Adventist. Hata sijui wajitangaje. Si Seventh Day, nikawa close to Seventh Day Adventist. Yeye akaniambia story ya Bible. Lasa nikamtonya ile script yangu ile ya atheism. Ile argument ya atheism ile unatonga God does not exist. So akaniambia vitu sijaisikia before. Akaniambia well, yeye aziongea ka say akanipatia DVD ni watch. DVD ya mse fulani akiongea. Sasa umse ukinotice kuna mse fulani sasa ni explain aje. Kuna channel fulani ya YouTube iko na run. Iko yangu ilikuwa ya organization nyingine inaitwa Amazing Revelation. Yeah. YouTube. So aliambia mimi niko part of the team ya social media. Niko nafanyia hizo video na kila kitu. Ni vile tu msali move out of state. So somewhat logistics atako pamoja ni more tuko mbali. So wana meetings once a year but lazima to meet. So yana ishi kama couple of hours drive away. So niko ndani ngio nikafungua Instagram page inaitwa Amazing Revelation. So vile aliishia ikadie out hiyo Amazing Revelation Instagram page ndio nimeconvert imekuwa Maisha States. So kuna videos ziko huko hivyo. Kuna msefly tonga David Ashrick nilipewa sijui ni DVD MP3 niko driving a truck, niko over the road na drive truck all the time. Nikapewa DVD. So while I was listening to him, arguments zake zika make sense in a way. Nikabuy book yake. Ile time nimeanza kusoma book. So unajua msemaje kama mimi niko atheist by the way. Mwaf na sijui nani mwingine. Mimi niko atheist. I know the arguments. I perfect. I used to make Christians cry. The argument now. I'll make them cry any day. Najua hizo arguments are atheism. No. So what happens Nile, I was so confident about my arguments of atheism that I didn't even think that somebody could ever challenge my thoughts. No. Actually nobody did. Debater, mimi niko debater, very, it's amazing, enthusiastic debater. Naweza kwambia how God does not exist. No. But guess what? Kwa challenge in a way, come to realize, wait a minute. Okay, I've never really been challenged about my... Okay, you guys can tell. Mimi mwagam say niko nitiaje. Academia, more like academics. Studies, studious, kuongea research, vitu kama hizo ni mimi. So kuna kitu kwa research itongaje. Critical thinking. Mimi ni critical thinker. No, I'm a critical thinker. Spendi I won't talk about it kama sielewi na feel weird. No. Kwa sababu nataka ikuwe convincing kwa mtu ule hata ajui. That's kind of my whole vibe. Unaona sasa. So kusikiza huyu DVD ya David Ashrick pia alikuwa atheist. Anaongea sema ati this is how we change. Kusema hapana mimi siwezi kubali hiyo story. Wacha ni dig out mimi mwenyewe. So you can drive truck. Niko na watch msite nani jana. Nimesahau jina yake. Kuna msite fulani the shortest American trucker in America. The shortest trucker, Kenyan trucker in America. Ana drive truck na ni mfupi. Nimesahau jina yake kabisa. Nimewatch video leo. Few minutes akikuwa interview na nimesahau jina zote. Ni mwana channel moja mpya leo hata sijui nimesahau jina. Pole wase. But sometimes you can have your arguments alafu you've never been challenged by your arguments. So musema before you agree on something and you write it on stone, which means ni permanently, sometimes weigh the weight of evidence. No. So kuna book moja nilisoma imeandikwa sijui ikaleyo jina weight of evidence nipata hiyo kitabu by the way. Jina zinapotea by the way, but it's been a while, 7 years, 8 years ago. So ku weigh evidence amaje?
Okay, suppose ni hivi, in the 18th century, which is 17 something something, kuna kama msitonga Blaise Pascal, mpenda kumention. Unaona? Blaise Pascal was a mathematician. I'll invent mathematical formula. No. Most of the scientists in the 17th century were also Christian. So they would do their scientist thing at the same time wanakama wanaongea juu ya theology. No. They were study. Hakuwa na TV na Netflix kwa hiyo. So ilikuwa most of the time you're either reading or giving a lecture or something. Yani ilikuwa tu hakuwa na kulewa. Ilikuwa drinking, reading and giving lectures. Ilikuwa if you're well off uko studious ulikuwa katika hiyo una spend time ku read library ya books. So ni poa kuangalia vitu in context. No, it's very important in context. Sababu ila argument yangu ya atheism, it was so random that if you put it to the test, ina fail. No. Because I didn't even understand what faith is. Because the word faith is associated with Christianity. That's it. I never really knew what faith is. No. And after you question what is faith, we can have a dictionary. What is truth, we can have a dictionary. Kama truth, your truth kwa definition ya, I think ni musa mga Greek, kumbe ni Latin. Ni Latin, si Greek, Latin. Truth, definition yake basic ya truth. Jina truth inamaanisha that which cannot be hidden. Yani hauwezi cover up truth. Truth, even if you cover it up now, eventually it comes out. No. Truth cannot be hidden. Yes, ndio maana ya truth. That which cannot be hidden. So at the end of the day, guess what? Truth it will come out. And it will manifest. However much you try and hide from it, it'll come out. It'll go out in a way, in a sense. So ndio story sasa. So okay, hii argument ya atheism. Where did I get my materials from? Sikii kwa hizo my YouTube videos kama the last 5 years because my YouTube videos. Before ilikuwa unasoma book alafu una understand. Ile kwenda ukiingia university professor anakuambia hizo story mob, critical thinking and think like before you know it ushata ku stray. But I was never even strong as a Christian anyway in the beginning. So nile I came to learn about being a Christian after thoughts zangu za atheism were challenged. No. Kusema wait a minute, let me check this thing out. So you come understand how nimeanza kusoma ni hivi. Kuna swali iko associated na hii. Sijui kama naweza ipata hiyo swali haraka. Kuna moja ilikuwa ya tracking. Msana kujua hebu naweza combine, ndio inaweza kuwa easy kucombine hizo maswali. Acha niangalie swali yasema nini. Kumsema semaje? Albo hiyo sound hiyo sijui. Muhet kuangalia screen by the way na kwa distracted. But acha nitaka kama naweza pata hiyo comment haraka. Maze please. Okay, asema hivi, huu ni Stephenelijah. As my next video, give us details on trucking, like the process of starting off as a trucker and probably like how much you should expect to make monthly as a driver or as an owner operator. Uni Stephenelijah 7746. Those are the numbers zake. Stephenelijah. So Stephenelijah, I'll answer you now in between your swali ya Jill Mana kitukayo. So Stephen hivi, tracking nizasemaje. I've mentioned this before. Ile tu just for your sake niza repeat. Tracking, how much do you expect to make as a driver in the beginning? Hata hivi nimewatchelea mse jina lake nimesahau kabisa. Acha niangalie kama naweza pata hiyo jina. Mse mmoja mfupi hivi nimesahau jina lake kabisa. I can't siwezi figure out sahi. Na video nimewatchelea about hiyo mse. Tracking hiyo anza hivi. Hata among kitu poa sana. I realize I noticed push was do tracking. Si passe by the muta kwa sawa do business. I want you to be a businessman in America. Sababu as a businessman you have more advantages than an employee. Hiyo ndio ni yangu ile, you just do business. See rocket science. You have better options. You have better as a businessman than kukua employee. That makes sense for say kitika hiyo. So push yourself towards tracking. Na maswali mingi hata na feel easy. So how much do you expect to make? Alipo per month. Kama umsali sema over the road alipo kama $2,100 a week. Yeah.
So tracking as a driver, once you shaped experience, sababu what happens in the beginning, you have to go to school. Ukisha graduate from school, you're tracking ni 1 month. Hata si ni chuo ikisema graduation or graduation. Ni 1 month training. Rakataka kushamaliza. Alafu na do test. Kisha do test. In 1 month of driving. The first, when you're a new driver, a rookie driver, no company wants to work with you. Unajua kwa nini? Why? Because most companies are taking liability. You are a liability to them. In what sense? A liability in the sense that own experience. So if they give you a $200,000 equipment plus the trailer plus mzigo ya 1 million, we move halfway across the country, they don't trust you that much. Si ao pase ni insurance yao. So as a new driver, your insurance is very high, skyrocketing. But after 6 months accident free, 1 year accident free, guess what? Things get better. Kama ya makalipoka 150 a day as a training. The moment as a training, okay, it feels like a lot of money, 150. We'll make 150 an hour. So nimwambia leo, we'll make 150 an hour. Kitu hiyo. Hiyo ni chapa si mob sana per day. Ni kitu ya hourly. So by the way, so it takes time. Labda na kwa desktop baadaye. Mazi videos zita kwa how long? Nataka nitoe video moja leo. Labda naendelea to be continued. Hii mambo ya tracking. Sababu nisha mention before ama nakulidi kwa video ile nishaongea juu ya story yake. Wacha niende kwa Q&A za last week sababu nimekuwa kama sizimalizi na ina feel weird juu I do this for the subscribers anyway. Ukiuliza question. So while I was seeking the truth, your truth, that which cannot be hidden, nika encounter baby mama. Yeye ni Seventh Day Adventist. Akani lead kwa Bible studies, vitu kama hizo. So nika study na Bible study. At some point, you can tell, by the way, you can tell when you study with people. At some point, I realize, wait a minute, it sounds too. What is a Seventh Day Adventist in a cult? No. Lakini even though watu wengi kama Jehovah Witnesses, ama the Mormon Church, Seventh Day Adventist, easy movements emerged almost at the same time. 18th, 17th century, 18th century, maybe 50 years after United States independence. 1822, 1834, 18 zimeanza hivyo 1868 huko. So there was a movement of Christianity ilianza hiyo time. Ilianza na msaitos juni Joseph Miller ama William Miller movement. Akona preach kama the end of the world is coming soon. So ika sub branch into many religion. Hiyo ndio ilianzia, maybe one of those religion ikaanzia huko sasa kitu hiyo. It was a thing. So I don't really identify myself in my labels per se. No. Sababu nili-exploit the option. So okay, why is the church divided? Gangalia origin ya Baptist Church. Baptist Church imeanzia Europe. Kulikuwa na a founder. Okay, tuanze the first church ili break away. Ilikuwa Catholic Church, ilikuwa the main church. Catholic Church ni Roman Catholic Church. It was the Roman Catholic Church. Ilianza 300 AD na Constantine. Akadivide church na state. Church ilikuwa Rome, state ilikuwa Constantinople. Constantinople ndio town yake ile name after yeye. Turkey. Sijui ni Istanbul siku hizi, I don't know, something like that. So akasplit church na state. So ikaenda hivyo, so ikajisolidify kabisa, wakawa na mamonk na kila kitu, wakaestablish church 300 AD. Hiyo ni Catholic Church. Kama the Universal Church. Alafu kitu sijui ni 600 AD, 700 AD ama 600 700 AD Islam ikaanza. Alafu kitu 16th century, 16th msaitwa one of the Catholic priests ama monk akasoma Bible akaandasa kitu moja different from righteousness by faith. Jina yake ni Martin Luther, German. Unajua, okay, by the way also understanding kitu, the Roman Catholic Church state back in the days was the present day Germany, by the way. Understand hiyo kitu kama mjui kitu. Roman Empire ilikuwa Germany, the whole of Germany ilikuwa Roman Catholic Church state. Naelewa? That was their state. So vile Martin Luther alianza Lutheran Church from that, ika break away. Hii ni ile movement ilitoka from, they broke away from the Catholic Church sababu ilidisagree na Biblia. Na by the way, kumbuka hiyo time from 300 AD to 1600 AD, the Bible, nobody was allowed to read the Bible. Nobody was allowed, completely. Ilikuwa tu only either you were a priest ama wewe ni royalty. Everybody else, you had to go to church, alafu the priest will interpret to you what the Bible says. Unaelewa sasa?
nobody was allowed to read. It was illegal to read the Bible. So it was so expensive. But guess what? Somebody invented the copying machine, the photocopy machine, or the printing press. The first book to be printed in Germany with a printing press ilikuwa Bible. So the pages of the Bible were available. So families used to get together, wana save do kama arambe, alafu wana buy page moja ya Genesis, page mbili ingine. So that's the first time people read the Bible by themselves. So kumbuka the Catholic Church as a system, meaning it was influenced by the government. So whatever they were telling people, ilikuwa preset messages. They wouldn't tell them things that would go against the government. Hiyo ndio saa riski ya kuwa na church na state. Sababu when the state needs its agenda, ina influence church kupromote agenda ya state. Unaona? When the church needs an agenda, inatumia state ku influence agenda yake. Unaona sasa hiyo ndio. That's why in United States of America, iko hiyo separation of church and state. Sababu it still happens, binadamu imperfect, but kuna hiyo a separation of church and state is good for everybody. Sababu I focus them to moja, ina just split it two. Inakuwa church inafanya vitu zake hapa, state inafanya vitu zake hapa. Alafu they're not supposed to mix. Sababu both of them zina influence kwa watu. Unaona sasa? So atheism, you come most of the time, people who were atheists back then, they were rejecting the church and state type of Christianity ama religion. Sababu sema, how come kama say Martin Luther akasema hivi, as a Catholic, okay, hii inaongea ni history. Mtu asikuja ma comment aniambie, "Oh, yo acha ako emotional." See, I'm not trying to offend anybody. Kama the Council of Nicaea. Nicaea ni kama nice, N-A-C-I, Nicaea, kitu kama hiyo. Ilikuwa na priest, Catholic priest. Unajua Catholic priest akwagi wanaoa, si ndio? Halafu guess what? Since they had a conference in Nicaea, guess what happens too? All the prostitutes walikimbia huko. So what does that mean exactly? The priests were having things with the prostitutes. Not. So these are the men of God, kila kitu wamekimbia. Yani the moment there's a conference ya Catholic, the prostitutes make money. Angalia any history by the way. So if you're an atheist, now understand atheism ilianza wapi. Ndio msemaje, just check your sources. Sababu it's kind of like that's when it insists kuna msema wako offended. Kuna msema kwanza nimesema jina yake, sitaka kumtaja by the way. Ni kama anataka to argue na yeye hiyo story. You know, I do videos. I work 5 days a week and I do videos. I would love to debate with you. I would love to, by the way. Maybe on the camera. Itakuwa poa on the camera. Sababu mimi content creator. I do videos. So I would love to communicate back and forth kwa video. Ndio watu wana hiyo value. Sababu ni about the weight of evidence. So when I came to understand history, ndio msema it's good to have more information. Alafu na realize, okay, wait a minute. So if the church was oppressing the peasants ni wale watu wa kawaida, the wananchi, no, sababu kulikuwa na peasants ni wale wanakuwa ruled over. If the church ilikuwa na practices zina oppress the peasants, what would the peasants do? They will reject the church. So how did atheism start? Mtu asema kama hii ndio kanisa ya Mungu, wacha Mungu ikae, you give up. Kama hii ndio serikali, wacha serikali ikae. No. But guess what? By just saying that, you're not canceling the government. It's still the government. It doesn't matter. Cancel culture. You can cancel somebody, but it's still the government. There's nothing you can do. Labda utoe leader mwingine. Kituka hiyo. But the system still continues. Ile leader mwingine mpya kuja, I realize the goodies of that office seat, guess what? Chances are they will do the same thing the other guy was doing. So it feels good to be in that nicest, nice. No. So people were rejecting the ideology of the religion based on how the church treated people. No. Kama kuna history ya burning at the stake. Kama when you're heretic, if you criticize the church, they kill you. What would you do? So you can say, okay, what do we do now? Let's do this. Let's reject the church in terms of knowledge. Like you to me, don't use force. Such to me writings, to me words, books, literature, to reject the church. No. As the people were rejecting the church, kama movement ya Martin Luther, au itoaje siku hizi Lutherans. Na hizo manotes mahali siwezi kumbuka kila mtu yake. Kuna watu sijui kina John, sijui Haas, Baptist, kuna nani, kuna hawa sema jina the people who came out walisema we reject this doctrine. So we doctrine
it looks more like government than religion. No. Alafu because the Bible for the first time was available from 16th century, which is how many years from 16th century? 500 years. The Bible has been available to everybody to read. Before it could preserve only for the few, the chosen few. No. So if you understand, if you're a critical thinking person, where the Bible was from 300, ilikuwa hidden for a while, alafu 16th century kawachiliwa. When people read the text for the first time, now they had they had the sound, they had the information to make a sound decision. So how was atheism created? Atheism, they were rejecting the notion of the church and the way the church affairs are being run by the religious body. No, sasa. That's how atheism was invented. Atheism ni kama rejecting the idea of the false church. So if you're an atheist right now, it's counterproductive, because say church iko free in a sense in most parts of the world. No. Bible can be read by anybody. No. So guess what? People didn't like the way the church, because kunile inakupreach ideology. You're supposed to be jina kizungu ni piety. You're supposed to be piety. Like, you don't expect the pastor to sleep with the member's daughter. No. Ama the pastor to go seek prostitutes. You don't expect that. Ni out of character. No. Nimesahau jina. Kuna ile nimesahau jina. Your argument. Now you're on the fly. That's why I kind of had to. I'm trying to just talk on the fly. So people, they hold the pastor to the highest level of discipline. No. So you don't expect the pastor to sleep with the 18-year-old, 16-year-old from church. Kwa nini? Because akona hiyo encounter now on a daily basis. His job is to fulfill their spiritual need. No, through interpreting the Bible. So if the pastor is not doing his job as a pastor, what do? You reject the idea of the religion. Because I've seen binadamu, you're very intelligent. Everybody has a mind. Kuna hiyo critical thinking in your mind. You know when something smells funny, you know it smells funny. There's a pretend, but you know it smells funny. Kama racism. Racism is bad. Even our wazungu wanajua ni mbaya. But guess what? They use it to make themselves feel good. Sababu it's outdated. Why would you hate somebody because of the color of their skin? But guess what? They still do it. Now most of them, but wale wakona hiyo bidii ya ubaguzi ni wale wajasoma, wale wana yani ni wajinga hata kuliko mimi. No. Hao ndio wao nichukia sasa. Wanashindwa ni kama which means they use that kujicomfort. Yani they use your hate to cover up their lack of education, something tukaye. No sasa. So nimusema ni insist being an atheist is stupid in this day and age. Why? Because the information is available to everybody. You can weigh the options yourself. If you claim you're an atheist and you can't even support your atheism, then your argument is dead. Sabu, I was using somebody else's argument could you defend me as an atheist. You can realize, wait a minute, if you use your critical thinking mind, I'm not saying everybody will flip. If you want to be atheist, just keep being atheist. But to me, in my stage of life right now, the things I've been reading books maybe the last 10 years even, I came to the conclusion that it's stupid to be atheist when the information is available. That makes sense. Ni kama laziness in a way. Like, oh, mini atheist. See some Bible sabu it's corrupted. Oh, kama say kuna best yangu moja to Jaba. Very good guy. We don't even argue, by the way, ni Muslim. We're good friends. That doesn't even make us anything. We're just friends. Me and Jaba, brotherhood, man, to death. No. Mumtaja kila siku. Maybe don't get Swahili awachingi kitu. But the brotherhood, no. He's one of my good friends. Kuna so many friends, but he's one of them. We don't argue about religion. We're just friends. Human beings. He's my brother, I'm his brother. If I know something, I'll tell him, he'll tell me. We look out for each other. No, that's it. I don't really care about the affiliation. So, but if you're atheist, no kuna argument atheism, ilo umesoma kwa book the last 3 months, yeah, you're still new at it. You're a baby atheist. I understand that. Eventually, if you follow that path, it's like a dead end. You realize, oh, wait, this information, it's been available for the last 500 years. No.
500 years of, I mean, you can study. I mean, if you study then you choose to be atheist, it's okay, we're still friends. Yeah, you don't have to, I don't have to convince you not to be atheist. But that's the whole point, by the way. That's the whole point. If you want to be an atheist, knock yourself out. Be an atheist. No. You come at the same thing, you know, somebody, you want to be LGBTQ. Somebody wants to be LGBTQ, okay. Somebody wants to be straight, okay. Just be whatever you want to be. The only problem is when you try to influence the other party to follow your beliefs and doctrines, you need a problem kidogo. Sababu mna clash. So, I strongly believe in Christianity. Why? Sababu I've tasted it. No, kuna Bible says, come taste and see. Okay, by the way, if you have not noticed, mu take the Bible's word literally. And if the Bible says something, I try my best to understand. Alafu na kui follow. The same concept, the way I do things to this day. I try to use the atheist argument to defend my atheism. It can fail. It failed me miserably. Every time I think there's something missing here. No. So why am I using inefficient information to defend my point? Is it valid? So okay, let me try. Actually, it's kind of coincidence. I was reading the Bible. I was reading the first time in my Bible, because my Bible, nitafute my faults. It's weird, by the way. I was reading the Bible to find the contradiction. That's why I was reading it, by the way. New Testament. That's kind of Old Testament. I was reading the New Testament. My contradiction. If you're going to defend your argument, you need to have the facts. So by accident, you can discover I didn't even think about. No. Kama si Matthew, ni na Matthew. But sijui kama Bible iko hapa iko nasoma, niko na mark down. Yaani Matthew kuna number fulani kwa Bible, number fulani, numbers. All the numbers mean something by the Bible. From 1 to 12, they mean something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. They mean something. Okay, number 6 6 is the number of men. Like humanity in 6. 7 is rest. That's what known as Seventh Day Adventist. Seventh Day Adventist, you church ilikuwa hivi. Well, they were reading the Bible kadiscover mambo ya Sabbath. What is about Sabbath ni Saturday ama ni Sunday? Sabbath ni Saturday. That's not even a debate. No. Don't. Mimi, I'm an atheist. Naweza tu kweli by now. I don't know a Catholic priest. I'm not really a priest for Catholic. Catholic is the mother church, by the way. Well, in terms of Christianity, Catholic is the only church that's been Christian for the longest time. So kusema hao ndio mother church, hao ndio wamekuwa na hii teaching for the longest time. That's also my mother church. Everybody else after Catholic ni children, daughters, kitu hiyo. No. So ukiuliza Catholic, which is the seventh day? Ni Saturday. Ni Saturday. There's no secret. So Bible Ten Commandments Ten Commandments. The first thing is some of the Ten Commandments. I was reading the different argument yangu ya atheism. Unfortunately, unfortunately, I don't know which is which. Your Bible can realize, wait a minute, these teachings that I'm trying to ignore, they are making sense in my mind. Wait a minute. So nikakuwa more curious. So I started calling pastors. Now call. I was like, hey, Ten Commandments yoga wapi? Ni call auntie kwanza. Kuna auntie moja yoga very religious. Come call auntie. Hizi ma Ten Commandments hizo tusema hizi. Hizo ngo wapi kwa Bible? Kaniambia angalia Exodus 20. Okay, sawa. Hakuwa na time, alikuwa nimcall tu time moja random ile tu during the day. But it didn't mention story ya Bible. She was interested. Sababu akanijua mimi Albert whatever. Akanimwachia tu alikuwa jobs juu. Kaniambia ndakupiga baadaye. Okay. Wewe angalia Exodus. Tufungua Exodus. Ngaza kuisoma. Unajua mtu soma the first time unasoma unaona whatever. Okay, wait a minute. Okay. Mbona zina sound different kwa hii book? Wait a minute. Okay. Bible yana versions. Kuna versions. Kwa nini kuna versions? Kuna sijui King James, New King James, sijui ni Living Translation, nini variation. Okay, now which is the original Bible? Nikakuwa na hiyo argument. So, as I'm looking for criticism to criticize the Bible, I'll stumble into things I've never seen in my life. I've never read in my life, kitu hiyo. So tena
So I was weird. I was looking for a solution. I ended up with more problems because now I had more questions. No. So you can tell why I really switched from being an atheist to Christianity. So being an atheist is very ignorant, not stupid, because it's mental laziness in a way. Because you haven't studied and you believe, which I understand. Everybody starts from there. So the only reason why I wanted to be an atheist is because I didn't want to be a Christian. Why? Ndaka niwashe, nikule happy. The church, I believed. Now I know. Now I believe me. I know. Anyway, I don't want to put my Christian brothers down and my atheist brothers down. Nivi, I thought that wale mademu wa church ndio mademu wa poor. Alafu wale demu wa wild ndio mademu wild. But I realize there's no difference. No. Other in some cases wale mademu wa church ndio hata worse kuliko wale mademu wa nje. Kwa demu wa nje kama ni sijui nisemeaje. I'm using mademu kwa sababu mimi ni chali. Mimi si Mungu kati ya mademu kitu hiyo. Mademu wale wa nje you know wako hivi tutawasha tutakula happy tumalize. Demu wa church you don't expect them to do these things. But then when I realize they are more freaks than wale wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hiyo fani yao iko withhold. So every time wanaipata wanaifungua. So kama demu wa kawaida hiyo drive na gear 1, demu wa church gear 4. Kwa sababu ni vitu ziko so held back that when she gets it anachomeka nayo. Kimshokerora waonje atakuja sijui ngapi. Everything extreme kwa sababu they don't know when they're going to do it again. They're doing it to please, to appease. You know, to appease their parents, to appease their pastor, whatever. So nile when I hold back, it's like you're holding back. And holding back is not a thing. I don't think it's true. So when you're holding back, see natural. Holding back is kama sama unipatia timeline where you're timing it. It's only a matter of time before I go out there and blah 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 blah. Sisi vitu kwa mtandao. Before they get my body count up. You know what I'm saying, right? So I mademo mtaani wale wa kawaida wamezoea body count yao itakuwa maybe 50. Demo chacha atakuwa 10 leo. Akitoka nje kidogo 3 months atarudi hapa na 30. Ule mwingine wa mtaani ako 50. Ndio ako 30 sahi. Okay, 20 to catch up. Alafu na ajifunge tena 3 months. Tena toka nje kidogo aende kule happy 3 months. Ule wa church ule wa nje ako 60. Ule wa church aende double up kwa 60. Washa catch up. Sina tena urudi ajifunge tena atoke 90 70 tena 120 ni illustration by the way, the illustration mseme ati ina give example too. So mademu in most cases ni good hivi human beings are just human beings. Hizi my definitions as do label to me ni Christian, mimi si Christian, ni my labels. Those are just labels. No. So disappointingly jail manner I don't know. Siwezi kwambia ati nini ati kuna specific ati Seventh Day Adventist. I don't identify. Mwenda church zote by the way. Neza ndata if somebody invites me tomorrow to their church, naenda. I'll go there. No. So it's about human connection. I love the human connection. I understand why nasema hivyo sababu states soga somewhat a very lonely life. Must spend more time with my family, my kids and my wife and mother-in-law than anybody else out there. No, sababu watu wako busy line yao. So the only time kuna iko hao yako ndio kuna hiyo comfort ya kwa hao. So if somebody invites me to a place, I'll rush there anytime. No. I don't define myself in the labels, but I've been influenced by all of the Christian churches in different ways. They have their own differences. I can argue with that, but nikuja gundua hiyo argumentism between kama say Pentecostal na speak in tongues, which is it's not even a real thing. Anyway, I'm sorry, Pentecostal, but jamna mimi speaking in tongues, see ashabara. That's not it. Read the Bible. Just read the Bible. You need tradition. Somebody came up with that. Somebody keeping it. Ni kama excitement. Ni kama una perform yourself. It's a performance, by the way. That's not how you speak in tongues. It's a performance. Case clear. Ilianza kama 1905, America, California. Ilianza California, by the way. You're speaking in tongues. It was a performance-enhancing drug. You want people to come to church? Yeah. Pretend to speak in tongues. Oh, no. Kwisha. Ni performance. I'm so sorry, man. I'm so sorry. Nikala kukritisa yule kwenda church Sunday, church ni Sato. Church is Sunday. I'm sorry. I'm not the one saying it. Read the Bible and tell me. I'll go ask the mother church Catholic priest. Or which is the
Tunaongea Kiswahili wase. Tunaongea Kiswahili ama nini? What do we speak in this language? Kiswahili, si ndio? Hebu tuhesabu Kiswahili. Kiswahili language is influenced by Arab and Bantu tribes. Au sema hivyo, si ndio? True or false? Okay, tuhesabu manamba. Number 1 ni nini? 1. Number 2, 2. Number 3, 3. Number 4, 4. Number 5, 5. Simnaona wase, simnaona kitu leo sema 5. Number 6, 6. Number 7 ni nini? 7. Au je, fikiria kitu maisha yako yote. Fikiria. Oh, church ni Sunday. Swahili word for number 7 ni Sabba. Sabba. Okay, Hebrew wao itaje the seventh day? Shabbat. Sabbath. Sabba. Think about it. If you've never really maybe you're so indoctrinated mpaka hata ujui ukweli ni gani. What is truth? That which cannot be hidden. Hata namba za Swahili ziko na Sabba, Sabbath, Sabba. 8, 9, 10. Bila shindo. Hii hata nimekamtu kujijuzi kapirealize. Wait a minute. Niko naambia wife Swahili words ya Sabba nika Sabbath, Sabba. No. Sabbath. Sabba. 7. It's in the language. Kudanganya. I'm not promoting any religion. Mimi naambia tu vile Bible inasema. The seventh day ni Sabba, Sabbath. Au watu Latino wasema Sabado, El Sabado, Sabado. No. Ni hiyo sababu bado iko consistent. Kwa nini? Hiyo ndio word. Hiyo ndio word ya seventh day. Seventh ni 7, Sabba. Sabbath. Ndio hiyo. So utaagana nini tena ati mimi tati yetu siwe na Sunday tutaka kujua story. We are saved by usema hiyo argument nini? We are saved by grace. We are saved by grace, not by works. What does that mean? Kaza hiyo ndio argument nyingine msikia. Sasa nimeswitch ni machana ma atheist. Mimi niko atheist by the way. Na ngezi ma subsections of Christianity. What happens ile this church has kuna 10 ama to be 8 truth. Hii church ime like 2 iko na 8. Hii nyingine ime like 2 side iko na 6 hapa. Yaani ni kama tu depending who their founder is and what the founder knew. No. Kama Baptist, I'll discover baptism by immersion. Ile kunyeshwa kwa maji hivi na kutolewa. Kwa nini? John the Baptist was baptizing people by immersion kwa maji. Catholic Church, it's too complicated. Let's make it convenient. Chukua maji, just a few sprinkled here and there. Whoever founder discovered one thing, akaanza hiyo line yake ndio iko hiyo mpaka sasa hii. Ni history. See, it's not written in stone. So, ukiangalia mtu kama Muaf ukiangalia how Christians act. He can say in 2023 that I'm an atheist. Why? Because he rejects the idea of religion and how it's practiced now. I guess that's the thing. He rejects the idea. Angalia Albo anaangalia vile church na practiced. Me yangu liko different. I just wanted to have fun. Start with my uptight kila kitu. I didn't want to do all the uptight stuff. Ati niombe whatever. But you can realize, wait a minute. I need this information. I need to live this life. Sabu, all my information that I had before is not helping me anymore. I need new information. I need to stop doing this and start doing this. No. Nikaanza hivyo sasa. I need new information. Nikaanza new information. So let me read this Bible and understand it. So guess what? Everything I read in the Bible, the way it's designed, iliniform life yangu. Sama if people, by the Bible, Biblia, Bible is more Swahili than English. Bible is kama English in a switch western side. But Biblia ni a collection of books. Maana yake a library. No. One of the most famous library in the world ilikuwa Africa, Egypt, Alexandria. Ilisink kwa ocean. So some books were saved, some literature. Zikaenda Rome. Alafu pia Islam, when they were conquering the north of Africa, wanachukua hizo library wanazichukua wakazi translate into Arabic. So the history of the world is stored in Rome, in Latin, na in Arabic. I think maybe Saudi Arabia or something. They have the history of the world. You need to understand language, because when they were conquering,
after Muhammad akaitwa nani hao say sasa jina au my leader jina mpotea. When they conquered a city, they would take the library sababu waliunderstand your value education, unaona. That's why Islam is documented sana science. Anything that was lost in history, it's either preserved in Muslim or in Rome. But Rome ni Latin, very few, bado ni elite, bado au ishi VIP bado. No, that's a pop an issue huko kuna ni elite bado. It's never changed. Rome has never changed, by the way. It's never changed. The way it was before, same. Lazima kuwe elite, lazima kuwe au itaje bishop, kuwe mtu wa high ranking ndio uko access na hizo materials zote. No. Alafu kuna kama Catholic kuna priest wa Jesuits. Jesuits ni very intelligent priests. All speak 7 languages, or they are well educated. They are well. Kama ule Pope Benedict alikuwa Jesuit. Benedict. He was very learned. He's a very studious guy. Ataandika book in a month. Draft amalize. Very educated. No. Wakona pick the leader. If you're smart, wanakupick alafu wanakugroom all your life. No. Under the Society of Jesuits, Jesus. Pia kuna history yake, by the way. Understand history. Musema tu, know your history, then you'll understand things better. Anybody who argues, kasi ikisikia argue about a point, alafu ana ile evidence, you're wasting everybody's time. No. Leo niko melo kidogo. Nataka jam sana. You're wasting everybody's time. Have a good argument. Present your argument. Do you know where I got those words from? Exactly what I just said. From the Bible. Ilisema, come with your evidence. Present your evidence before everybody. I don't say before God, before everybody. Because guess what happens in the Bible, the judgment? Everybody will come with their own defense and defend themselves. Nishaongea kitu before, last video. Sisi ni kama, it's not about us, but it's all about us. Sababu, everybody will have a chance to defend themselves. Why did he choose this side? Why did he choose this side? No. Defend yourself before the judge, the righteous judge, who judges impartially. No. So, pick your sides. Know your sides. Judgment is coming, by the way. Hata sisi mimi nasema, mchukua mni ban me at the stake kama wale watu Catholic ile time. But I'm not the one saying it. I read it in the book. No. Weigh evidence. Everything weigh evidence. Before you say something, weigh evidence. Before arguing na mimi, I'm not trying to fulfill your emotional needs. Tuongee, kama una argument, I think people who watch this channel expect me to do a man cave every weekend. For now, I'll be doing 3 more once job reduce kidogo. Maybe December hivi. Maybe next year I won't be driving truck anymore. Nakona full time hapa. We'll see how that works. I'm working towards that. I've been driving for 13 years. So it's about time you step back and nianze ku managerial role, a higher spiritual level. Yeah, management. Kitu hiyo. So hiyo do iko sahi. Ile tu streamline everything. So have your weight of evidence. Usiongea tu vitu umesikia mtu akisema. It's like you're ruminating. Maana ruminating nini? Regurgitating. Ile vile ng'ombe kula manyasi inaenda kwa hii tumbo. Alafu ikishasikia ubao siku inatoka hii tumbo na bring na chew tena alafu na digest. That's what you're doing. You're getting somebody's information, alafu na internalize, alafu you regurgitate whatever they say, alafu na believe. Stop having the mental laziness. Go grab a book, read a book. Alafu chukua notes zako kama Monica notes. Una Monica notes hapa ndio book yangu ya notes. Ameka ile view nyingine pia huko. Monica notes. Everything ikisoma Monica notes. Ndio pen it lives here. This pen, black pen, it lives here. No. Kama sina hii, iko na iPad. Guess what? Ndio view ya top huko, ndio iPad. Nikifungua iPad sahi, fingerprint. Angalia notes. Ini notes hii. Got notes hapa. View juu labda itaona. Pen ndio hii. Moga na pen. I write, keep writing. So ina text kwa simu. Mo screenshot my questions na kila kitu. Write notes. Hata sijaenda mbali, by the way. 50 minutes. No. According to clock hapa hivi. Hebu nione. Alisema nini nyingine? Huyu ni Jill Mana. Alisema kuna mzee aliniuliza kama wewe ni Seventh Day Adventist. This made my day. I don't know why it made his day. Anyway, I'm just a guy. No. Man Cave, he ni moto sana, on point as always. I love the new camera angle. Good job on the timestamps too. Yeah, niliweka timestamps last time. Nili feel guilty on was it an hour and 40 minutes? I don't know if man, I'll put timestamps on all my videos, by the way, all of them.
ndiko easier ku divide my topic. Hata sikufikiria story nimekumbuka sasa hii. Alafu ingine ni gani? Asema timestamps super helpful when revisiting the video on specific topics. Sasa, since we are diving on the Bible on the man cave talk, might as well throw this one in the next time. Sasa maybe kuna hii story ya the fall of man from the Garden of Eden. Kuna wazee wana believe kwamba forbidden fruit is sex. Genesis chapter 3. It kind of makes sense based on the wording if you think about it. Genesis chapter 3 verse 3, chapter 3 verse 6, Genesis chapter 3 verse 7, their eyes were open and realized they were naked. Genesis chapter 3 verse 8, Eve is referred as Adam's wife for the first time after eating the fruit. Alafu, okay, hii labda ndafungwa hiyo, hii labda nifanyia baadaye tena. Jill, mana, hii ni deep. I have to bring the Bible. Sina hiyo copy na mimi hapa sasa hii. Okay, please, I don't know, but this has been mind-boggling. If I read the chapter and refer it this way, it's at least bit convincing. I will very much appreciate to hear your wisdom on this. Jill, man, you're becoming, man, you guys are just too smart. My mind can't think. I can't. in the whole video. So, oh man. Sijini malizime tuendeleaje sasa, tuendelee manake na hili swali moja tu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh my goodness. Oh, Jillman. Ah, man. Bible. Okay. Ata nipatie tu a second. Ni lorizo ma software. Okay, Jillman, I don't know how to describe this. You cannot take vitukaizo literally. Nasema hivi, do you know what a concordance is? Concordance ni book ina define words za Bible. Naona? Bible may go through a lot of translation since Martin Luther ali print the first copy in Germany. In Germany, by the way, the first copy was in Germany. It does not mean that was the only copy. Kuna hizi something wali discover ma scripts zimeidiwa kwa port in the desert mahali. Zika collaborate na hizi Bibles zikupoa. Yani, just in case you thought the Bible was corrupt, hizo ituangaje hizi vitu. There's something writings. Umeningisha hiyo world side sijui akili adaskatofikiria kuingia deep. But ni hivi, you cannot take Genesis literally. You can't. You can't, like, man, how do I frame this? Bible is so complicated that if you have a negative attitude, you'll get all the negative stuff from the Bible. If you have a positive attitude, you'll get a positive stuff from the Bible. That's how good the Bible is. Like the writer, wisdom yake iko level yetu, IQ ya Bible iko so high. Mimi nakwambia kweli kabisa, every time I read the Bible, every single time, I discover something new that I missed last time. No. That's how complex it is. Sema tu kweli, hata si Bible peke yake. Suppose when you watch movie, which movie ni share was? Titanic. It's a Titanic movie. If you watch it the first time, ni entertainment. The second time, utasikia details flani uli miss. The third time, oh my goodness, I thought I watched this movie. Uli watch 10 times, na bado uta understand the whole script ya movie. Sababu somebody, movie mingi zama scripted na watu. Na watu script movie, hata si ma-actor, ni ma-script writers. They are so good at it that information is hidden within the information, within the information, within the information. Minds out. It's like when you watch a movie, you're watching somebody's mind being manifested in film. Naelewa? Same thing in the Bible. It's so complicated. Like, you can somebody break down. I was kind of hoping that ndafungua talking in ya pili, maybe the segment ya man cave, I just go through the Bible the way I understand it. I'm not saying I'm perfect, but kuna ile, it cannot be sex. It can't be. No. Sababu it's deeper than that. It just can't be like, oh, Eve and Adam wali mangana, so that was really God. No, it can't. No. How old are you, Jill? How old are you, Sujiko? How old? I don't know how old you were. Sababu labda iza kwa PG.
Okay, man cave age. It's not a man cave. Okay, I'm safe. Natakumbuka settings zangu za YouTube. I don't think I have kids. Mu cancel kids. It's not for kids. By the way, man cave is not for kids. Okay, so maybe. So kujuana mapenzi. God gave the human beings that. God approves of that, by the way. Siti amekata. He's the one who gave it away. I'll design ikwe good, ikwe beautiful, ikwe enjoyed, ikwe closeness. He's the one who designed that. No. Kumbuka Adam was formed hivi. Alimweka paka yo gear stick. Alimweka kila kitu. God created it, the mind, the everything. He put the software, the hardware in place. Men are supposed to pursue women. When a man looks at a woman, he feels something. Ndani yako. It's DNA. No. It wasn't reduced Genesis to that. That's default. That was there. No. Also, Bible nasema the most intimate connection between man and woman ni hiyo kitu hiyo. Hiyo ndio the most intimate. So it's allowed. The only time it's not allowed ni ile ko outside the kumbuka freedom. Freedom exists in a topic ingine. It's deeper. Man, I'm chakalikiwa hapa. Sitaki kuingia kwa topic ingine tena. Yani it's designed to happen. No. The reason why Adam anampenda Eve ni sababu walikuwa wanajuana kimapenzi before the fall. No. Is this hivi? Hiyo kujuana kimapenzi pre-exists the fall. They were doing it even before Eve alikula fruit. It was happening before. Ni ile Genesis chapter 1 2. Okay, acha try juice squeeze. Genesis chapter 1 ni headlines. It's a headline, by the way. That's when I kimbia mbio. Headline. Chapter 2 explain a section of chapter 1. Unaelewa? The whole Bible inatanga hivyo. Headline, explanation. So Genesis chapter 1 peke yake ni headline. No, hiyo ni thumbnail, YouTube. Najua Jill man, I checked up your page. You love YouTube. So you know how YouTube works. Thumbnail is the first thing people see. So Genesis chapter 1, thumbnail. Chapter 2 ni description na maybe ni nyingine. Title, tags, something chini. Chapter 3, so hivi, acha explain here. Genesis chapter 1 inaongea juu ya how they came up with the whole plan. Naona ile in the beginning God, hiyo jina J-O-D ni plural. Si singular, ni plural, by the way. Meaning ni more than one. Hiyo ile in the beginning into Elohim. I think ni Elohim. I'm thinking on the fly. I'm sorry kama kuna watu theology major wananiambia no you're wrong Albert. I'm thinking on the fly. Genesis chapter 1 ile in the beginning God. Hiyo jina G-O-D translated in English, which is limited in nature English, ni plural. Ni Elohim, meaning ni more than one. Let us. The only clue napata kwa hiyo English ni ile inasema let us. Like oh wait a minute. Si iko mmoja liko wengi, ni plural, by the way. Later on in the Bible, you can say that this is actually Father, Son, Holy Spirit. And the council. Kuna council pia heaven. Kuna council flani hivi. I can explain it. I'm getting... They're so complicated, man. I don't know what to do. Oh, man. If you give me like... Ama nianze masegments za hizi maswali one by one. Hata tujaenda mbali. There kama 8 questions imenatuka moja, by the way. It's so unfair. You guys are getting too smart. Acha nipige break kwanza. It's plural. Chapter 1 ni itwaje? Introduction. Really the big picture. Ooh. If you notice that. Chapter 2, Genesis. From chapter 2 verse maybe 3, 4, 5 there. Chapter 2. Inaongea the creation of man. Which means chapter 1 ni 7 days of creation. Chapter 2 ina focus na 6th day. The 6th day. No. The number 6. 6th day. What happened? Chapter 2. Chapter 3 inaongea the fall. No. And what's going to happen in the future. Chapter 4 sasa ku stretch out sasa ingia genealogy. Inaenda kwa hizi kina Moses kina you know what it is. The person who wrote Genesis ni Moses. No. Aliandika
Yani Moses was highly educated, Egyptian educated, by the way. He was royalty sababu alikuwa raised na Pharaoh's daughter, so alikuwa royalty. Funny thing, I mean, if I could just say this. The Kemet walikuwa Egyptians. The history, Kemet. These are black, dark-skinned people, Kemet. So if Moses was raised by Pharaoh's daughter, and everybody thought Moses was Pharaoh's son, what color was Moses? Jiulize tu hivyo. Kemet ni wale Nubians, black. Ndawacha tu hiyo cliffhanger. Ni jazeni hiyo nini. What color was Moses? Alafu akaua mtu akahepa. So the Israelites walikuwa slaves nini Egypt. And Moses was an Israelite. But alikuwa na blend in na Egyptians. How can a Pharaoh's daughter have a son, he calls a son, and the son looks different than everybody else? Niambie historically to make sense. Albino, you know what I'm saying. Egyptians were black, Moses was black, Moses' mother was black. Inafulo, ndaoprovia by the way baadaye, ndaoprovia baadaye. Hata sasa kuongea story sahi, itaanza story nyingine. Niko over 1 hour already. At least according to the audio. So, Chapter 1, headlines. Chapter 2, about the 6th day. Chapter 3, the solution to the problem of Chapter 2. I mean, the Chapter 3 ni... You as hivi. Nasema hivi in a small few words. Genesis Chapter 1, introduction. Chapter 2 ni the 6th day. What happened the 6th day. Chapter 3 ni what things went wrong. Chapter 4 mpaka towards the end of Revelation. Kwa mwisho kabisa huko hivyo. Revelation, the last two chapters of the Bible ni solution. Tena. Kuna ile inaanzaje? Headlines, problem, alafu solution at the very end. So endo some chapter 1, 2 na 3 mbaya, alafu kuja mpaka the last revelation, the last 2 chapters ni solution to the problem. Very easy. If you've never done that, I'm so sorry. Hata una hiyo, hata huwezi qualify na degree yako kwa atheist kwa sababu it's just terrible. Hauwezi link up na hiyo. Watu wameamka hapa inafanya kata hii video. So nafanya hivi, wacha naendelea baadaye basi. Sawa, nimerudi question moja leo. Sijui kama nimeacha kila kitu, tunione tena. Jillian ndaenda deeper on your story baadaye. Watu wameamka, najua nakimbia hapa chini sio wakati si video. So ndio hivyo sasa. So ndakata tu video sasa, sijamaliza kila kitu na kama 8 questions by the way. Kama sija reply kwa question yako, that means I may save. That's what's the reply. Kama sasa ile hii ya Jill Mana nda reply. Ndio may go through. Kasi the reply ya watu wengine wote hao atadione. Kuna just in case wasinichiwa para karaka. Niko na question ya Jill Mana, niko na question ya Andrew Kipchirchir, niko na question ya Photo Guru Kenya, niko na Gato Palma. Nishamekia video ya Q7 bado na niuliza swali lingine. Gato bwana vipi wewe? Huyu ni boy wangu Gato. Alafu kuna nani huyu? Kuna EU Fauzia. Alafu kuna EU Fauzia bado. Alafu kuna Stephenelijah, nimeanza hiyo kidogo. Photo Guru tena. Kuna swali kama 10 hivi. So certainly neglect. I'll go back to them. Labda nda try to bring my segment ni answer ile individual kila mtu. Mtaget video mobs na kama random nitukae kwa hizo questions. So ndio hivyo. Genesis chapter 1 overview. Chapter 2 about the 6th day. Your 6th day. Alafu kumbuka the 7th day ni Sabbath. Sasa hivyo ni Sabba, namba 7. Namba 7 mgongoni. Sabbath. Naona? Wali short form kama university. Ndio hiyo sasa. It's straightforward. I'm not campaigning for any affiliated religion. Hapana, mimi naongea tu vile Bible inasema. Naona? Don't burn me at the stake. So ndakatati watu wameamka by the way. That's what I story. Itakuwa too noisy too soon. Watu watanitafuta niko wapi kuliko walk up through haraka. So it's just ngapi? Oh ni 8. Oh my goodness, 8. So ndio hivyo sasa. So if this is the first time and watch kwa hii mtandao, once again, jina langu ni Albo. Mimi ndio mse Maisha States. Hiyo ni title ya hii YouTube video. Alafu kama una swali, comment down below. Hata uliza keep swali hata nini utakuliniachia question kwa email ama kwa Instagram ama kwa TikTok. Sija upload anything TikTok but ndio upload.
iko na videos zingine before tafuta how to do it, ama nitafungua nyingine mpya. Alafu nini nyingine, email, swali. Watu wa email more answer, most of them watakwambia more answer, kila mtu email. Email ni very simple, ni maishastates@gmail.com, one word. Alafu Instagram ni maishas_states. Maisha_states ni TikTok. Mu flash kitu kwa screen mahali hapa chini. Sijui ni hii side ama ni hii side. Ni wapi? Ni hapa ama ni hapa? Mahali hapa. Tunaona hiyo kitu ikiflash throughout the video. So ndio hivyo. If you like this kind of video, subscribe. If you don't like this kind of video, don't subscribe, but share na mtu mwingine ajue. Jini, hii channel ni kuchanua wase. Si ati I'm not trying to sell you anything. Maybe I don't know. I'm just giving information. Alafu like the video, inasaidia algorithm. Sababu like algorithm ina push to more people, meaning like inakuwa na good respond ya audiences. So ishapita 1 hour, sitaki kuenda mbali sana. Ndeka timestamp kwa hii video. I have 8 more questions to answer. Labda mtaniuliza zingine mingi tena. I know itakuwa labda 12. But I'll try ni make a video sasa ku answer questions too. Nimesha set up studio vizuri. Sijamaliza kabisa, but we're working on it. Ni kama kupenda ile side nyingine ya DJ. So they move up. Everything got set up. Sijini na show na wacha na film ya haraka na phone. Inakaa hivi tena show. Labda mnaweza kuona. Nichukue phone, ni record okay, kuna kamera hapa. Kamera nyingine pale, light. Natumia Rode leo. Meza imejaa na vitu hapa, alafu microphone ndio hii. Ni ile side nyingine huko. No. How many minutes? 14. Camera ndio ile pale, nyingine ndio hapa. Sija set up kila kitu bado, niko all over the place. Na ndio kan tidy behind the scenes. Ndio basi. Kuna TV hapa by the way. Kamera ile nyingine ndio hapa, sija kitumia bado. Na ngoja kitu moja kama kesho. Sawa. Ndio basi. Ndio show hii video basi na insert hapa kwa hii video. Ndio muone vinakaa. Ka preview ka story. Ndio hivyo sasa tutaona basi baadaye. Ndio answer questions. Yaani I feel guilty. It may take too long. And answer questions. In the bus video leo basi. Shukuru sana, tutaona next time basi. See you in the next one. Pretty soon. Lazima nianze hizi questions. Take them out of the way. Peace. Synchronized audio, Maisha States. Come on, hard.